Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr mit einer Tasse und 5 Zutaten ein richtig leckeres Brot backen könnt. Viel Spaß beim Video! Today I will show you how you can bake this amazing bread with just 1 cup and 5 ingredients. Enjoy the video!
Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Kommentar da oder ein Like und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst. If you enjoyed the video, please leave a comment, like the video and subscribe to my channel.